depois comunicaremos essas iniciativas. Obrigado por estarem cá, obrigado também aos oradores, ao João Francisco, ao Ferri, ao Dr. Pedro Nunes também que está cá connosco, e ao Gil François que está em França, mas também está connosco, que é da Arquema. Portanto, vamos começar com a minha apresentação, portanto vão ter que se levar um bocadinho comigo, paciência. Depois continuamos com o Gil François da Arquema. O Gil François vai focar-se muito nas resinas termoplásticas líquidas. Também tem um bocadinho a ver com a minha apresentação. Nós temos alguma colaboração com o Gil e estamos também a tentar potenciar a utilização destas resinas. Depois temos um pequeno coffee break. Depois continuamos com o João Francisco, falar de algumas técnicas de processamento de compostos termoplásticos, e acabamos com o Ferro. Depois temos no final uma mesa redonda. O Gil François também, em princípio, também irá integrar, e faremos isto em inglês para eu perceber melhor. Portanto, as questões podem fazê-las também quando nós, no final de cada apresentação, mas também em inglês, depois transmitimos também ao Gil. Está bem? Obrigado. Deixa eu tentar que estou Ok. Portanto, um pequeno sumário da apresentação, apresentar a primeira equipa que trabalha na área de compostos. Portanto, nós, obviamente, somos uma equipa pequena, mas toda a gente contribui para o trabalho que desenvolvemos, e tenho o prazer de apresentar a equipa que trabalha comigo. Falar um bocadinho dos termoendurecíveis. O material, a resina que normalmente nós associamos aos materiais complexos de fibra contínua. Falar depois a diferença entre termoplásticos e os termoendurecíveis em diferentes níveis, nível molecular, nível de processamento, nível de características mecânicas e termomecânicas. Vamos focar alguns case studies, neste caso dois case studies. Trabalho realizado cá no PIEP, que teremos todo o gosto de apresentar-vos, e depois conclusões finais. A equipa, portanto, Paulo, eu digo sempre esta piada, mas acho que é interessante. Nós temos 2/3 de carecas da equipa, portanto, aqui o Miguel é que sai um bocadinho da média. Paulo, a Helena que está connosco, a nossa gestora de projeto, a Joana, o Miguel e o Rafael. Nós somos uma equipa pequena, mas que obviamente agora vamos tentar obviamente crescer, porque é uma temática muito interessante, esta dos materiais compostos cada vez mais em crescimento. Portanto, todos nós já conhecemos as resinas termoendurecíveis. As resinas termoendurecíveis são normalmente líquidas, ou seja, elas vão sempre impregnar um volume, e assim, vamos olhar. Portanto, as resinas termoendurecíveis são resinas normalmente líquidas, que depois vão impregnar reforços fibrosos secos, seja fibras de vidro, fibras de carbono, fibras de linho, portanto, que dão a rigidez estrutural, e depois vão curar, ou seja, vão polimerizar in situ, ao contrário dos termoplásticos, normalmente são fundidos e depois sofrem um processo de arrefecimento. São sempre reações químicas, portanto, a reação de cor é uma reação química, que pode ser iniciada, agentes iniciadores e agentes catalisadores. E nós sabemos que existe um processo de cross-link, que nós chamamos de reticulação, que pode ser acelerado por temperatura, quando nós temos a cura, ou pós-cura, portanto, ciclos de cura, e pós-cura são ciclos térmicos, onde aí nós podemos acelerar o processo de cura da resina, portanto, a sua retificação, por assim dizer. Há aqui uma diferença muito grande relativamente aos termoplásticos, comparativamente com os termoendurecíveis, é que depois de sofrer o processo de reticulação, portanto, o processo de cura, nós não podemos voltar a fundir um termoendurecível. Portanto, começa aqui o problema, entre aspas, que existe com os termoendurecíveis a nível da circularidade. Portanto, não há forma de os fundir para voltar a reprocessar. Podem, obviamente, entrar como cargas em betão, por exemplo, mas não estamos a fazer o upcycling do produto, não estamos a acrescentar grande valor, estamos apenas a misturar em substratos para, entre aspas, tentar esconder. Portanto, aqui é uma grande diferença para os termoplásticos. As técnicas de processamento que nós conhecemos, os termoplásticos, extrusão, injeção, compressão, quente, por exemplo, estas são bastante diferentes nos materiais termoendurecíveis. Portanto, obviamente falamos sempre em infusão por vácuo, RTM, enrolamento filamentar, são coisas que são muito específicas dos materiais termoendurecíveis, mas também termoplásticos de fibra contínua, são muito diferentes daquelas que nós conhecemos da injeção convencional, da extrusão convencional. Focando aqui um bocadinho
alguns dos meios de processamento, dos métodos de processamento que existem para processar as resinas termoendurecíveis ou processar materiais compostos de fibra contínua, portanto, varia, em função do que nós fazemos muito no PIEP. O ferramenta complementar que está por trás desta tela, que é exatamente esta máquina em que nós produzimos, neste caso estamos a produzir aqui um COPV para armazenamento de hidrogênio enrolado com fibra de carbono, RTM, portanto, Reaction Transfer Molding, High Pressure Resin Transfer Molding, para processar resinas termoendurecíveis e também pultrusão, que são várias técnicas, como conseguem ver, são bastante diferentes das técnicas de injeção e extrusão que normalmente nós associamos ao processamento de termoplásticos. Os materiais compósitos e os termoendurecíveis têm um campo de aplicações muito, muito grande. Portanto, aqui foquei alguns dos campos de possível aplicação. Aeronáutica, aeroespacial, isto é uma cápsula que nós, durante a visita, também podem. Foi um projeto de ESA desenvolvido no PIEP, onde vocês podem ver que aqui há uma estrutura primária, e poderão ver isso lá em cima, que é feita com compósito de fibra de carbono. Indústria naval, aqui há um barco produzido também no PIEP. Wind blades, portanto, são feitas por infusão por vácuo. Portanto, existe uma panóplia imensa de aplicações dos materiais compósitos da fibra contínua, também dos materiais das resinas termoendurecíveis. As grandes diferenças entre os termoendurecíveis e os termoplásticos, obviamente, vêm das suas ligações moleculares. Um termoplástico tem ligações covalentes fracas entre os seus monómeros, e um termoendurecível há sempre uma reação de cross-linking entre as diferentes cadeias moleculares, que estão numa rigidez bastante elevada. Portanto, aqui o cross-link é que dá aquela rigidez que nós conhecemos dos termoplásticos, mas também que provoca o problema de quando nós fornecemos energia térmica, nós não os conseguimos fundir. Tal é a resposta das ligações covalentes. Os materiais as resinas termoendurecíveis normalmente são rígidas, frágeis, mas também são frágeis, são bastante resistentes. E, novamente, aqui, a inter-relação entre as características moleculares e as propriedades mecânicas vem desde cross-link. O cross-link realmente dá-lhe bastante rigidez às resinas termoendurecíveis, é daí que vem essa sua propriedade. É um material que tem reduzido a dependência viscoelástica, ou seja, as propriedades variam com o tempo, mas não tanto comparativamente com o material termoplástico, portanto, há aqui uma vantagem dos materiais termoendurecíveis. São quimicamente e termicamente bastante resistentes, têm essa vantagem grande que não são recicláveis, do ponto de vista da circularidade. Os termoplásticos, que nós conhecemos, têm ligações covalentes fracas entre os monómeros, não existem ligações depois entre as cadeias poliméricas. Têm uma temperatura de fusão ou temperatura de esfriamento, obviamente, que é inferior à temperatura de degradação, que é isso que nos dá a possibilidade de os processar, de outra forma não os conseguimos fazer. É o que acontece nas resinas termoendurecíveis, portanto, que se degradam. São estruturas semicristalinas ou amorfas, dependendo do material que nós estamos a considerar. Portanto, existem materiais semicristalinos e materiais amorfos. Tem aqui uma grande diferença para os materiais termoendurecíveis. São materiais normalmente com maior flexibilidade e uma maior resistência ao impacto. Tradicionalmente e normalmente. Aqui uma vantagem interessante e também interessante a nível de propagação de danos. São menos pensos à propagação de falha, relativamente com as resinas termoendurecíveis. Não é? A grande vantagem são recicláveis. Isto é uma fotografia que eu tirei da internet. Aqui que vocês estão a ver são pás eólicas que são aterradas, que é exatamente o que neste momento está a acontecer. As pás que nós vimos agora são descomissionadas, normalmente são 20, agora recebeu-se mais para 25 anos, são retiradas de serviço. Não há muita coisa a fazer com as pás. Ou são utilizadas para parques infantis, ou servem para os miúdos brincarem, para fazer pequenas pontes, mas de resto não há muito a fazer, porque não há possibilidade de reincorporar e reciclar este material. Portanto, este é um problema grave, que obviamente que acontece e que está acontecendo neste momento e que deve tentar ser minimizado. Já existem alguns trabalhos nesta área, principalmente existe um projeto europeu em que há uma pá de cerca de 89 metros, que é integralmente produzida em resina termoplástica líquida. Portanto, já começa a haver um caminho na circularidade, na sustentabilidade destes materiais. Nós estamos a falar aqui de um problema grave, não é só este, estamos a falar de volumes de material muito grandes, mas como estamos a ver isto, estamos a falar também em barcos, estamos a falar em componentes de grande dimensão, de grande volume, que
são aterrados, na realidade. A tentativa que se está a tentar, obviamente, fazer é tentar que estes materiais entrem na economia circular. No fim de vida, seja feita a sua reciclagem mecânica ou a sua reciclagem química. O Gil François vai falar um bocadinho disso, da parte mais da reciclagem química, para depois transformarmos em produtos de maior valor acrescentado. Focando aqui, passando agora para os case studies, alguns casos de estudo que nós fazemos cá no PAFC. Vou falar a nossa principal preocupação aqui era saber que propriedades do material é que nós conseguimos obter do material que foi infundido com uma resina termoplástica líquida e saber quais são as propriedades mecânicas que podemos potenciar e podemos utilizar no fabrico de outros produtos. Uma infusão simples de uma resina termoplástica líquida, neste caso a helium, foi infundida numa placa com fibra de carbono, portanto, em manta em tecido de fibra de carbono. Produzimos a temperatura ambiente, curada à temperatura ambiente, é, portanto, polimerização in situ, sem necessidade de aplicação de temperatura, e obtivemos uma placa, que depois esta placa foi granulada. Basicamente, nós tentamos pelletizá-la, granulá-la mesmo, mas fomos um bocadinho mais além. Nós sabemos que esta matriz é uma matriz acrílica, uma matriz de PMMA, portanto, é uma matriz termoplástica. Tentamos misturá-la para acrescentar volume, para depois podermos produzir peças de maiores e com maior volume, compatibilizá-la, homogeneizá-la com uma resina, neste caso um ABS, que é compatível com o acrílico. E tentamos perceber se realmente esta compatibilidade era possível atingir ou não. Portanto, misturamos o granulado daquela placa que granulamos numa máquina trituradora convencional, misturamos com ABS e fizemos a sua homogeneização através de extrusão, okay, de uma single screw, portanto uma extrusora que está ali à frente, bastante antiga, e no final do extrudido fizemos quase um bulk mold, um BMC, volume de fibras com resina PMMA mais ABS, e fizemos uma compressão. Okay? Depois desta compressão a quente, provete, testes de flexão. Nós estamos bastante preocupados em saber os modos de elasticidade, a tensão de ruptura, que material é que nós tínhamos, não esquecer que estamos a misturar já materiais diferentes. Okay? E saber que material, quais são as características mecânicas que nós aqui conseguimos atingir. Okay? Misturando ABS com o reciclado de carbono com PMMA, 50% a 50%, obtemos moldes de 8 gigapascais. Nós estamos a falar aqui já de um material bastante interessante do ponto de vista mecânico. Um ABS, por exemplo, um ABS convencional, não granulado, com fibra curta, pode chegar aos 3, 4 gigapascais. Então, sem estar granulado, sem estar reforçado com fibra curta, estamos a falar de 2 gigapascais. Portanto, é um material bastante interessante. Novamente, focar que nós estamos a 50 a 50. E depois vou mostrar à frente, quando nós temos apenas carbono, vão ver que estes valores ainda vão assim. Misturando uma razão de 2 para 1, 2 ABS e o reciclado de carbono, temos modo mais baixo, como seria expectável, de 4 gigapascais. Mas mesmo assim, conseguimos perceber que existe compatibilidade entre os materiais, portanto, conseguimos homogeneizar os dois materiais e conseguimos ter um material que é bastante interessante. Nós podemos pegar neste material e fazer uma peça com algum que tenha um desempenho mecânico já bastante interessante. Como eu falei há pouco, outra tentativa que nós fizemos, aliás, foi a tentativa inicial, foi, ok, nós obtivemos este granulado, processamos diretamente, este granulado é fibra de carbono com matriz de PMMA, e conseguimos obter, em função de comprimento de fibra, que outras áreas em que nós estamos a trabalhar aqui nesta maximização de comprimento de fibra, à medida que nós maximizamos o comprimento de fibra, quando nós cortamos, portanto, granulamos o composto, temos o problema de cortar, de diminuir o comprimento de fibra. Quanto maior este comprimento é, vocês podem ver, nós conseguimos obter 18 gigapascais de modo. Estamos a falar aqui de um material já excelente, do ponto de vista de propriedades mecânicas. Mas, nesse caso, vou lembrar que estamos apenas a comprimir material granulado sem acrescentar outro tipo de material. Okay? Mas daqui nós conseguimos perceber que há um potencial imenso neste material. Portanto, este material pode ser mesmo reutilizado. São curvas de EC para nós conseguirmos perceber mesmo as entalpias, a reação, neste caso estamos a determinar o TG,
a temperatura de transição bita, tanto para uma mistura como para outra. Podemos ver que ela normalmente anda a 109, 110 graus centígrados, que é interessante para depois nós conseguirmos passar este material para a extrusão ou para a injeção, para nós otimizarmos o processo. E conseguimos ver perfeitamente aqui, aqui o pico de atomização do TG. Conseguimos, que é uma coisa que normalmente uma pessoa não associa aos compostos de fibra contínua, realmente temos curvas de viscosidade. Portanto, nós temos esta curva de viscosidade, é a curva do material de MMA com ABS e fibra de carbono. Conseguimos ter um comportamento não newtoniano. Depois esta caracterização vai permitir depois nós também otimizarmos o processo de injeção, porque conseguimos caracterizar, conseguimos ver perfeitamente a variação de viscosidade com o shear rate, com a taxa de corte. E uma coisa bastante interessante é que nós normalmente quando, voltando um bocadinho atrás, é quando nós, antigamente se infundia uma placa, era impensável, as resinas convencionais, era impensável sequer pensar em caracterizar, fazer uma viscosidade, voltar a extrudir, quer dizer, e agora vamos conseguir, tendo essa possibilidade com o processo tradicional de infusão por vácuo, podia ser também por RTM, conseguir reprocessar o material e a estrutura e o material que processamos, porque pelas técnicas convencionais, normalmente processamos as resinas termoendurecidas. Só que neste caso estamos a acrescentar o valor, conseguir ter a circularidade. Okay? Vou também focar aqui um vídeo. Não estão a ver? Deixa-me saber o que é. Só um bocadinho também. Apareceu-me um rato. Uma coisa incrível. Deve estar no outro ecrã. Pode só fazer assim. E o pezinho. Pode-se só aqui só. Yeah, mas não está a passar o vídeo. Ok. Tá. Isto tinha só, não fica tão. Mas de qualquer maneira, já nós aqui vamos escrever, vamos conseguir ver os passos que nós tomamos, alguns dos passos que nós tomamos até conseguirmos, estamos um bocadinho atrás, desde mesmo o fabrico do molde para a infusão que fizemos através de 3D printing de alto débito. Aqui a nossa tentativa era no final nós conseguimos reprocessar até inclusive o molde. Okay, o molde é feito pelo LA. Sem infusão, portanto, infusão com a resina termoplástica líquida. Aqui é feita a granulação do material. É aqui o granulado que nós obtivemos no final do processo de reciclagem mecânica. A composição, ou seja, aqui estamos a mostrar o ABS, e aqui estamos a utilizar esta máquina, que é uma máquina um bocadinho diferente das máquinas convencionais, faz a composição num dos cilindros em cima, ou seja, uma extrusora em cima, depois vai extrudir o volume de fundido para uma injetora de pressão, injeta e fazemos uma peça injetada. Esta peça ainda não está como nós queremos, portanto, agora estamos a tentar perceber, e com esta caracterização riológica e térmica da resina, vamos ainda conseguir obter peças mais interessantes, mas vai ser perfeitamente possível obter peças de injeção, como já obtivemos peças em compressão, e já o fizemos também aqui de uma forma mais não tão otimizada assim. O Case Study 2 é um pouco diferente do primeiro case study, em que aqui nós estamos a produzir no pré-prego, ou como eu já vou explicar as diferenças, numa longarina feita em uma polimida reforçada com fibra de carbono, uma longarina para um UAV.
em que nós, através do método de vacuum bagging, portanto, saco de vácuo e aplicado temperatura, ou seja, fundimos a matriz e consolidamos depois contra o molde, conseguimos compactar e dar forma ou a pré-pregos termoplásticos de poliamida com fibra de carbono contínua, ou então, nós chamamos a commingled, que são basicamente fibras de carbono misturadas com fibras de polímero, neste caso PA, poliamida, depois são fundidas aqui aplicamos temperatura, não é uma reação química, mas é uma reação de um carregamento térmico para fazer a sua fusão e a conformação contra o molde através da técnica de vacuum bagging. Conseguimos ver aqui os vários passos, não vou ser muito exaustivo na sua explicação. Obviamente aqui para aumentar o aumento de inércia foi colocado e para não aumentar muito peso, uma espuma rígida no interior da longanina, para no final depois ficar a parte dos testes com uma longarina, depois vos podemos mostrar com uma rigidez bastante considerável, uma longarina que pode ser aplicada na produção do AVs, porque realmente a rigidez que ela tem é assinalável. E estamos a falar aqui de um material 100% termoplástico, de uma matriz de polimida, com fibras de carbono. E, portanto, não apenas as resinas termoadhesivas, com as resinas termoadhesivas conseguimos obter peças de elevada rigidez, de elevada resistência, com os materiais termoplásticos também é possível fazer. Okay? A nível de conclusões, conseguimos perceber que os materiais termoplásticos são uma alternativa bastante viável aos materiais termoadhesíveis em um campo grande de aplicações. Nós podemos realmente afirmar isso. As novas resinas, estas resinas termoplástica líquida, têm uma vantagem. Nós conseguimos realmente utilizar as técnicas convencionais, seja vario, portanto, infusão por vácuo, seja o próprio enrolamento filamentar, RTM, convencionalmente, ou seja, sem grandes modificações. Nós fizemos aqui as infusões sem grandes modificações ao processo. Portanto, a resina comportou-se muito, muito bem. As resinas, as matrizes termoplásticas, os materiais compostos de matriz termoplástica, com essas matrizes conseguimos obter materiais também de excelentes propriedades mecânicas, como conseguimos ver, seja do reciclado em si, seja do próprio componente compósito, da própria estrutura. As técnicas convencionais podem ser aplicadas, pode haver algumas modificações, algumas resinas, nesse caso aí, algumas vezes pode gerar um pico exotérmico um bocadinho elevado, é preciso ter um pouco de cuidado com a espessura que estamos a considerar para o componente, mas é perfeitamente possível utilizar as técnicas convencionais. E podemos, depois tem uma vantagem bastante interessante, que é, obviamente, as características mecânicas, e tem a ver, obviamente, com a parte de fim de vida. E aqui que as resinas termoplásticas têm esta grande vantagem, cada vez mais a sustentabilidade, a circularidade, é um tema que nós não podemos escapar, enquanto engenheiros não devemos mesmo fazer, e os termoplásticos têm uma margem de progressão bastante significativa aqui. E, acabando mesmo, como conclusão final, é que estes materiais termoplásticos de materiais compostos de matrizes termoplásticas são mesmo um potencial, bastante potencial, e podem ser considerados para diferentes aplicações, porque realmente têm valor acrescentado e potenciam aqui um tema muito interessante novamente, que tem a ver com a circularidade. Muito obrigado. Não sei se tem perguntas, se quiserem fazer alguma questão, se querem deixar para o fim, estejam... Não? Sim. Sim. Por exemplo, nós normalmente focamos mais na reciclagem mecânica, portanto, nós convencionalmente chamamos a granulação, depois voltar a fundir, fazer esse processamento. A reciclagem mecânica é uma possibilidade. A outra possibilidade tem a ver com a despolymerização, ou seja, com a reciclagem química, que é de uma forma, ou ir buscar as fibras dissolvendo toda a matriz, ir buscando as fibras de carbono, por exemplo, são fibras de alto valor, depois podem ser utilizadas noutros componentes, ou então despolimerizar a resina e voltar a polimerizá-la também. Portanto, reciclagem mecânica e reciclagem química serão esses os grandes, tanto fibra de vidro como fibra de carbono. A fibra de vidro, para a sua recuperação, não tem tanto valor quanto a fibra de carbono. Portanto, a reciclagem química, neste momento, está na tentativa de retirar as resinas termoadhesivas de grandes estruturas de fibras de carbono para ir buscar as fibras,
a depois as voltar a reprocessar noutro componente. Mas, independentemente do tipo de fibra, estamos a falar sempre de reciclagem mecânica, reciclagem química. Há outra possibilidade, nós estamos a falar já de cogeração de energia, que é pirólise, tentativa de cogeração, estamos a falar de destruição do próprio material em si. Estamos a gerar energia, mas não estamos a circular na realidade. Seja química, poderíamos obter um produto com a mesma qualidade em termos de propriedades mecânicas, físicas, biológicas? Do que temos visto do ponto de vista da reciclagem química das fibras de carbono, sim, as fibras de carbono não sofrem grande degradação mecânica, não existe essa degradação. A resina, sim, a resina despolimerizando e voltando a polimerizar pode haver uma perda de propriedade. Estamos a falar de resinas termoendurecidas, por exemplo, neste caso. A nível de resinas termoplásticas, quando nós vamos imaginar que há uma reciclagem mecânica, que nós cortamos as fibras e depois voltamos a reprocessar, nós não vamos ter o mesmo modo ou a mesma tensão de ruptura que temos numa fibra contínua. Isso não vai acontecer. Também tem as propriedades mecânicas serão melhores. Mas, por outro lado, podemos potenciar o material que de outra maneira não era potenciado. Ou seja, realmente íamos destruí-lo, não íamos fazer nada com ele. Mesmo cortando com estas matrizes termoplásticas, seja líquida, seja as matrizes termoplásticas tradicionais, nós podemos reprocessar, podemos ter um material diferente. E podemos aplicar realmente em módulo de 16 GB ou 18 GB, pode ser aplicado uma estrutura crítica. Não é taxativo mesmo. Portanto, tem bastante potencial. Mas, voltando, quando nós cortamos a fibra, sim, há sim uma perda de propriedades. Duas questões, Paulo. Fizeram uma caracterização mecânica, depois de fazer até uma compressão com uma mistura de MMA 50-50 com a ABS e conseguiram os 8 GB. Testaram mesmo no processo de injeção? É mais agressivo do que a compressão? Aqui o chave da maximização das propriedades mecânicas está no componente da fibra. Okay? Portanto, nós temos de ter, com a compressão, nós conseguimos ter, imaginemos que nós fazemos uma extrusão, fazemos um bulk, tentar maximizar o componente da fibra e depois na compressão voltar a comprimir é uma coisa que não produz tanto, tens um componente de fibra um bocadinho maior. Mas se fores para a injeção, onde novamente volta a sofrer um processo de plasticização, voltas a reduzir o componente da fibra. Portanto, temos de ter algum cuidado nesse processo. Esta máquina que nós utilizamos, a Injection Molding Compounder, que nós chamamos, é um melhor dos dois mundos, ou seja, tens um extrudido, e vais extrudir para dentro de um cilindro, depois vais injetar. Não há um corte, não há uma pelletização, percebes? Pode acontecer algumas vezes. O que nós aqui tentamos fazer, e como viste, é extrudir diretamente para a combustão, não voltar a cortar. Ou seja, nós extrudimos, temos um pouco e voltamos e comprimimos. Temos de ter algum cuidado na rotação do parafuso, sem tensões de corte, não cortar as fibras. Temos de ter algum cuidado. A chave do sucesso pode estar um bocadinho nessa maximização do comprimento da fibra. Mas acho que será possível ainda ter cuidados melhores do que aquela que nós obtivemos na primeira peça, na injeção. A segunda questão é mais um bocadinho sobre o tempo de cura, o tempo de ciclo destas resinas líquidas termoplásticas, relativamente, por exemplo, ao processo de injeção posicional. Por exemplo, aquela placa que nós fizemos em fusão da resina da Ilium, uma resina líquida PMA, estamos a falar, se não me engano, um tempo de cura de 7 horas. Portanto, são coisas completamente diferentes. O que é interessante aqui também nós temos a capacidade de ter uma peça que é aquela peça que nós fazemos com fibra contínua, com a resina Ilium com fibras de carbono, que é altamente resistente, painel altamente resistente, conseguir fazer alguma coisa com aquilo depois do seu fim de vida. Porque realmente tens um potencial naquela matriz, naquelas fibras imenso. De outra forma, se o fizesses com a matriz termoendurcida, não o conseguias recuperar. Não havia hipótese, ias se tocar, na realidade, ou então, ao gerar energia, mas seria uma coisa mais fora deste âmbito. Nós estamos a falar de coisas completamente diferentes, ou seja, eu acho que estes reciclados que nós chamamos podem ser bastante interessantes para a injeção, bastante interessantes para a compressão também, e podem ser perfeitamente utilizados. Aliás, esse caminho que estamos a fazer agora mesmo com
uma tese de mestrado e vamos internamente também com um projeto interno de potenciar. Quando falou na questão da infusão a vácuo, com este tipo de resinas, falou que poderia haver algum tipo de diferença em relação a termoendurecíveis. Já percebi que pode ser realmente no tempo de cura ser mais alargado, mas que tipo de diferença é que vocês tiveram de efetuar durante o processo para ter este tipo de compósitos? Processo nada. Exatamente igual. Tudo igual. Nós tínhamos a experiência que poderia haver um problema de pico isotérmico nestas resinas, mas esta nova geração de resinas tem isso mais controlado. Portanto, existe aqui já um atenuador de pico, portanto, as coisas estão mais controladas neste sentido. Mas também uma polimerização, neste caso, uma polimerização é feita, ela também pode ser acelerada, em temperatura nós não quisemos fazer. Existe aqui também tentativa de ter um processo fora do autoclave, e é um processo fora do autoclave. Normalmente são processos que não aplicam temperaturas elevadas, nem pressões externas elevadas, portanto, para tentar reduzir também aqui o consumo energético. Se nós precisássemos de aplicar muita energia, de muita temperatura para processar uma resina termoplástica líquida apenas pela reciclagem, não faria muito sentido. Portanto, tentamos aqui minimizar o dispêndio energético, foi exatamente por causa disso que deixamos curar à temperatura ambiente e é perfeitamente possível de fazer. Mais questões? Ok. Vou tentar, vamos passar agora para o Gil, vou tentar que ele me ouça também. Gil? Sim. Okay. Okay, Gil. Let me see one thing here. You are seeing my screen, Yes, correct? I see your screen. Okay. Do you want to share your presentation? Yes, of course. Just 1 second. I have to escape. Okay. Yeah, let me see. I will stop the sharing, okay? Okay. Okay, can you see my screen? I can see that. Let me see because I think I have one thing. Gil, one moment. I can see yours. Okay. That people cannot see. It works? One moment, Gil. I'm seeing your screen, but I think I cannot share. One moment. Takes time. Yeah, it takes time. One moment, Gil. Now, can you put full screen, Gil? Sorry. It's okay? No? Well, I can see your presentation, but I'm not seeing it in full screen. Ah. Okay, it's strange because of my screen. What is it? What do you see? I see can you pass the slides? Try Okay. Because it's normally it's full screen. Just 1 second. Is it? Maybe like that? No, one moment, Gil. Okay, yes, now fine, it's fine, Gil. You can start, Gil. Do Okay, it's okay. Okay, go. Okay, thank you. So, good afternoon, everybody. Sorry, I don't speak Portuguese, so I will do the presentation in French, not in French, but in English. Firstly, I would like to thank all the team from PIEP for the nice invitation, and particularly Polo for that. I'm pretty happy and proud to have the opportunity today to introduce the helium resin.
to this workshop. So my name is Gilles François, family name is François. I am in France, in the city of Lyon. I am a business developer for the helium resin, and I am in charge of this business for more or less 10 years. For this presentation, I will start by a short introduction of the company Arkema, my company, very shortly. And after we will move to the information about the resin. This presentation is mainly based on the process and the typical market. I think the best is for me to switch off the camera during the presentation in order to not affect the quality of the connection. If I can. Okay, like that it's better. Okay, so this is Arkema in, okay, maybe I can move like that. Like that. Okay, so this is Arkema in a snapshot. Arkema is a quite big company because the turnover of the company is 12 billion of euro. Previously, we was a subsidiary company from Total, which is the petroleum group. And in 2004, we have a spin-off with the company, and since this time, we are totally independent. We are 21,000 employees all around the world. And in terms of R&D, it represents 1,800 research people, 16 R&D centers, and we have more or less 200 new patents per year. In terms of activity, we have three main segments that we call the advanced material, adhesive solution, and coating solution. Advanced material, I don't want to go in detail because this is not the topic of today, but just to give you a general idea of the company. Advanced material is mainly everything dedicated to polymer. We'll talk today about helium, which is a small part of Arkema. But the main polymer are obviously polyamide. We have different grades, polyamide 11, 12, PBAX, and so on. PVDF, PEKK. After that, we have adhesive solution. We have quite well known for our trademark Bostik. Maybe you know this name because it's a public product. I think a lot of people know Bostik. It belongs to Arkema. And the last one is, I have to say, the rest of the activity, what we call the coating solution. And we can find a lot of product like a monomer, rheology additive for PVC application, waterborne resin for external application, and powder. If we focus a little bit on the thermoplastic polymer, because Arkema is only involved in thermoplastic polymer, we have different trademarks. PBAX is well known for sport application. A lot of ski shoes or sport shoes are made with PBAX. PBAX has the particularity to be made with castor oil, which is really a bio product. So helium, we will speak after. Rilsan, this is polyamide 11 in a tape, which is mainly used for the development in battery to make a hydrogen tank. Capstan, this is a PEKK. This is similar to PEC, which is well known for the aeronautic application with a very high heat resistance. Bostik, the glue.
We work a lot and closely with Bostik because, as you can see later, this is a very good way to assemble helium with helium or with different parts, because this is the same chemistry. This is methyl methacrylate. Kinar Aquatech, okay, this is like a paint for external application, and Kinar, this is a PVDF product. The company, so once again, very shortly, as you can see, we are mainly specialized in specialty product. And at the beginning of the company, we had a lot of commodity product, and progressively we switched to specialty. So today it represents 91% of our sales. We are present in different markets, as you can see on the graph: electronic, automotive, industry, building, and so on. And we have a very good balance between the three continents, because almost 33% for Asia, Europe, and North America. Now, if we focus mainly on the helium resin, so what is helium? Helium is the only one thermoplastic liquid resin available on the market. What you have to keep in mind that helium, in terms of process, in terms of characteristic, is very similar to vinyl ester resin. The performance are very close. And in terms of process, this is the same. You have the resin, you add the peroxide in the resin. As soon as you add the peroxide, you start the polymerization, okay? This is a radical polymerization. Until the final polymerization. It's very easy to handle. It's a thermo, of course, the main difference, this is a thermoplastic product, and this is not a thermoset, which was explained, the difference was explained just before by Paolo very, very clearly. So we have a very good performance, mechanical performance, and particularly a very good impact resistance. We have a lot of development in this area, mainly for sport application. And the last but not the least, this is the recycling, because this is the main argument today. Everybody wants to produce parts which are able to be recycled at the end of the life. Next slide, you have a view of a different business where we are present today. The number one is obviously the wind energy, because wind blade, almost all wind blades are made with epoxy resin, and it's very difficult to recycle this blade at the end of the life. So helium resin is a very good alternative for that. And we have a lot of demonstrators, we have a lot of development in this area. It's a long-term development, but we already produce several blades. We have a good collaboration with LM company. I will show you just after some information. After that, the second business is the marine. It's a quite funny marine application, because when we started with helium a few years ago, I visited the boat manufacturer, and we tested together the product. But at this time, they were not really motivated to use a new resin due to the change, the price, and so on. And for 2 years now, due to the change in terms of rules, in terms of legislation, and the necessity to recycle, they came back to us, and we really restart a real partnership to use helium for both business. And we are very happy now, because we have a very good collaboration, and they did a lot of announcements and newsletter with a company, Beneteau. Beneteau is very famous in the world. This is number 1 or number 2. Because up to now, with the other boat manufacturer, we
we produce some boat, one boat, two boat, three boat, and sometimes just one, like a demonstrator. But it was difficult to switch to industrial scale. And now with Beneteau, for I have to say 1 year, we started really to produce a boat at industrial scale with several boats per month. It's a real success for both parts. Another interesting market for us is the rebar, the concrete rebar, and this is the composite rebar, which is used mainly for maritime application to avoid the corrosion. The main advantage is, of course, as this is a thermoplastic product, is the bendability. It's a real advantage for this activity. Another interesting and promising business is the hydrogen tank. Today, they use epoxy resin with a carbon fiber. And but they try to find an alternative, always the same things for the recycling. So we test helium, and as I explained just before with real sand, we test as well polyamide tape for this application. And another one is the casting. Casting is for sanitary, to make a bath tube, a shower tray, sinks, and so on, or facade cladding. It's interesting business for us because in terms of volume, it's very large. And it's quite different from the rest because they don't use the fiber, but mineral fillers like ETH, quartz, silica, and so on. It's quite different, but the chemistry is the same. Just to continue on the resin. So what is interesting to know that we are able to adjust the viscosity depending on the process. So for instance, for infusion, we have a viscosity of more or less 100 centipoise. For pultrusion, it could be 500. So really, depending on the process, we are able to adjust the viscosity. After that, the reactivity, this is the same. We can change from 2 minutes to several hours. So I have to be precise. 2 minutes, this is really particular. This is for pultrusion, or this is for CRTM, for automotive parts. In this case, it is necessary to use a cocktail of different peroxide, and of course to heat the mold at the temperature around 100, 110 or 20 maximum. But okay, we have a possibility to produce a composite part in a very short cycle time. Peroxide, this is the standard product available on the market. After that, we will use one or the other one, depending on the request of the customer. And to finish on the fiber, almost all our customers are using glass fiber, because if we come back on the market, when we talk about boat, we talk about wind blade, they use a glass fiber. So this is really the main business. But we know that helium is compatible with a carbon fiber, of course. If you use but you have to use vinyl ester sizing. It's very important to have a good compatibility between the resin and the fiber. And we have as well other development with a natural fiber like a flax, bamboo, for I have to say green concept. For the foam, this is the same. When you produce a sandwich panel, you can use the standard product like a PET foam, like cross-linking PVC or balsa, mainly for boat or wind blade. But we can have some issue with polyurethane or standard PVC, just to have to be tested before, to be sure. To come back on the process, as you can see, we are able to propose some solution for the different process.
I just want to be clear that one process is not present on this slide. This is the hand layup, because hand layup doesn't work with helium. You have to know that hand layup doesn't work with helium because helium is inhibited by the oxygen of the air. In presence of the air, you don't have a polymerization. I will show you just after, but we have a special grade that we call for repair. This grade is not so sensitive to oxygen of the air because customer, and mainly for boat manufacturer, they say me, okay, in case of damage, how I can repair? I do not have a possibility to make an infusion when I am on the ocean or on the sea. So we have a special grade, but this is just for small area, okay? So if we come back on the standard process, so infusion, this is really the most compatible process with helium. We use it for boat, for wind blade, for automotive part, but for small automotive. The casting once again for the sanitary, facade cladding, panel, artificial marble. With generally we use this kind of machine. They are made in Germany. We have a good partnership with some company. Pultrusion, okay, on the standard machine. Filament winding, this is one development. And the last one, CRTM and SMC, it works. But the first one, CRTM, I don't know if you know the difference between CRTM and RTM. And C, this is for compression. So the mold is semi-open before the injection of the resin. As soon as you finish the injection, you close the mold. But it is necessary to have a huge press to press during the polymerization. This process allows to reach a short cycle time, and it allows to compensate the shrinkage during the polymerization. SMC, we have some resin, but at the moment, the business is not really present, and we focus mainly on the other one. Here you have a view of the different resin available at the moment in our portfolio. So as you can see, we have, I have to say, two families. A family for room temperature process, and the other one, this is for hot process, for pultrusion, for CRTM, and so on. And after that, we have different family depending on the request of the customer and the type of peroxide and so on. The next slide, this is the general characteristic of a resin. You can see, but this is a very standard value. Once again, this is very close to vinyl ester resin or epoxy resin. Okay, depending on the grade, it could be different. The main advantage, and just to remind you, is really the impact performance, which is very better with a thermoplastic product. On your right of the slide, you have some information regarding the value with a glass fiber or with a carbon fiber. Okay, we can see that it's in terms of values, it's very nice and very good. So if we come back on the process, okay, this is so general information, but just to have to keep in mind, because I know that Polo show you the infusion process. So this is the main process for composite. Generally, we recommend to use a temperature at least of 20 degrees Celsius. Because if the temperature is too low, polymerization will take a lot of time, and if it's too high, it will be the opposite. We suggest to do a post-curing after the polymerization to reach the optimum result.
I know that it depends on the size of the part. For a boat, it's quite complicated to have a very big oven, but for small part, it's when you have a possibility, it's better. Release agent, this is something which is very important because acrylic resin tend to stick. So it's important to use the suitable release agent. And the majority of our customers are using release agent and gel coat for the parts. All the gel coat are compatible with Valium. It's not a problem. Consumable ancillary, so this is a standard product. Degazing, okay, it is better to do if it is possible, but if you don't do it, it works, no problem. The post-processing is something very important because it's thermoplastic, so you have some difference. The first one is in terms of machining. When you want to trimming and drilling the part, you can use a conventional tool. Generally, this is a diamond disc to cut properly. But you don't have to go too quickly. Otherwise, the material will melt during the coating. So you have to go quite slowly, or to use a cutting system with a cooling possibility. On the other hand, the main advantage is you have no dust in the cutting room, which is a real advantage for the people, for the people when you do not have any dust in the workshop. The bonding, all the adhesive are compatible with Valium, so it means that you can use polyurethane, epoxy, whatever you want. But we suggest to use a metaculate resin because in terms of compatibility, it's better. And in terms of recycling, because this is the same chemistry, so it's more easy. And something which can be interesting as well is that you do not have to do some preparation on the part. It could be a real interest. Welding, it's a thermoplastic, so you can weld if you want the material. And thermo stamping is a possibility as well. You like a thermoforming, but with a punch. The thermo stamping, okay, you have some limitation, of course, depending on the thickness and the curve. And the angle of the curve, but the thermo stamping is very used when you produce the panel by casting. When you don't have a filler, but just when you don't have fiber but just filler, you can really change the shape. Here, this is some major project. What we call the Zebra project is a European project. You can see on the picture the wind blade. This is a 62-meter long. It's a quite big one. Totally made with helium at LM Wind Power in Spain. In collaboration, of course, with different partners like General Electric, Owens Corning, ENGIE, and so what. It's a real success. And I think this is last week or 2 weeks ago, we produced another one of 92-meter long. It's incredible, 92-meter long. Beneteau, I already talked about Beneteau. It's a real success, and we are very happy for that because this is really a reference for us. In US, we are working closely with Brunswick. Brunswick is maybe number 2, number 3 in the world to make a boat. So we have a good collaboration with Brunswick, and we have as well several boats which are made with flax, the natural fiber.
And we have a good partnership with a Northern Light company, which is an Italian company who built already several boats and attend to different race and race. Okay. Just to finish on helium, okay, to give you some basic information about the recycling. We focus a lot on the boat because we have quite a big quantity of data on this. Because it's a real problem now, the end of life of a boat. Nobody know how they can recycle boat or rebuild the boat. It's dismantle the boat. It's a real problem. And I like the curve on the back, on the bottom, but you can see the number of produced depending on the year and the end of life of the boat 30 or 45 years after, and we have to find a solution for that. I don't want to go in detail on this because it already exists different organisms. One is very famous in France. It is called APER, and they are in charge to find some solution for the dismantling of a boat. And of course, we are working closely with them, and we can have a look on the website if you are interested. But it's really something very important. Regarding the recycling, we have two ways. The first one is the chemical recycling, and the second one is mechanical recycling. I don't want to spend time on the mechanical recycling because Paolo or someone of the PIEP will introduce this subject in detail. I prefer to focus on the chemical recycling. One of the interests of chemical recycling is maybe it's better to show you. Okay, what is it exactly? Chemical recycling. So chemical recycling is what we can say a kind of depolymerization or thermolysis. It's not something new, because this process is currently used to recycle or to depolymerize methyl methacrylate for a long time. But the difference today is methyl methacrylate, the pure product, is not a problem because you do not have any external product and it's not a composite. But as soon as this is a composite with different product, it's more complicated. So based on this process, Arkema and some partners work to develop and to promote this process. So what is it exactly? So you produce the part, okay, you have a composite part, and at the end of the life of the part, you have to find a solution. So the first step is always the same. This is the grinding. So you grind the part to get a small particle. I don't know. I can show you. I can show you to produce a small particle, and all the small particle you put it in a reactor. Okay, like you can see here, at a temperature around 350 or 400 degrees Celsius. At this temperature, you will have a depolymerization. So it means that you will be able to recover the initial monomer, the methyl methacrylate. What we call the gross monomer, and you have a yield. The yield is a purity around 85%, but it depends, as it is mentioned, it depends on the purity. I will explain just after. After purification, so it's a distillation of this gross monomer, we are able to have a purity of almost 100%, 95.5%. And this monomer, the methyl methacrylate monomer, we can reuse it to make a resin and to restart the total cycle. This process is very nice.
because you are able to recover the monomer, the methyl methacrylate. But the limitation is you have to know exactly what you put in the reactor, because a lot of external product can affect the yield, the yield of a reaction. And we have to know exactly what we put in the reactor. So we think that this process is really suitable for the big company who know exactly what is it. For instance, a wind blade. You know that the weight of a wind blade is several tons, and you have a good traceability. You know exactly what kind of fiber you use, what kind of foam, what kind of resin, and so on. In this case, it won't be a problem because you know exactly what you put in the reactor. But for both, it's a totally different, because the boat, they can be in polyester, they can be in vinyl ester, they can use cross-linking PVC and so on. So it's difficult to manage. Excepted very big company like Beneteau, who produce several hundred of boats per year with a good traceability. But for standard application, it will be difficult. So this process is very good, but you have to know exactly what you put. Just to give you an idea, when we talked just before about natural fiber, it doesn't work with this process, because you cannot imagine what's happened when you heat the flax of a bamboo at 400 degrees. You have a full degradation of a product. So this full degradation, it creates some impurity which affect the yield. So we have to know exactly what to put in the reactor. I come back on this because it's something interesting as well, is when you make by infusion a part, you know that you have some waste. This waste are coming from the tube, from the film and so on, and it represents something between 5 and 10% of the total weight of the boat. And with the depolymerization process, you have an advantage that you are able to recover this resin. It's an advantage because when you are in the big player in terms of boat, they have really several hundred of tons of waste per year, and they have to find an alternative. I don't know if Paulo plan to discuss on it, but I like the small boat that you can see on the bottom of the slide. This is a new development ongoing. This is the 3D printing. So when we talk about the mechanical recycling, instead of to produce a flat panel, you can make a compound extrude to make a profile, and this profile can be used by 3D printing to make a new part. I think it can be an interesting process as well in development. Okay, just to finish on that, when we talk about recycling, Arkema is very present in different collaborative projects in Europe, and one of the famous one was MATU, MMA2, what you can see. This program takes 3 or 4 years. And with the MATU project, we were able to reproduce a very large quantity of resin, and it was for us a good demonstrator to see the interest and the possibility to reuse helium. And you can see the GWEP impact between a standard helium, which is a 3.5, and the reuse helium. So it means the after recycling, which is very low, is around 1. So it can be a real advantage in terms of a green approach. I think it's finished. Okay, it's finished for me. Please feel free to ask any question if you have.
Thank you, Jill. Are you listening me? Jill? Yes. Okay, thank you. Thank you for the presentation. I will put see if the audience have some questions to you, okay? Let's see if we can hear him. So. Não sei se tem algumas perguntas. Não? Ok. One question. Jill. Hello, Gil. Thank you for your presentation. Can you hear me well? Probably not. Can you hear me like this, Jill? So I will switch off the camera, maybe it's better. Okay. Jill, can you hear or not? It's difficult. Hello, Gil. Okay, that's better. So Elena here from PAFC. I was curious about the Rilsan polyamide 11 for the hydrogen applications. Is this suitable for the liner material or more for the composite part? No, this is not for the liner, because the liner is something else. No, this is just for the composite part. Okay. This is two different technology. First one is filament winding, and the second one is by tape with a welding after. Right. So this hasn't been tested for permeability issues, right? Yes, that's right. Thank you. Okay. One more question, Jill. Okay. Okay. Can you hear me? Yes. Okay. I have two questions. The first question is about the application of helium. You talked about construction and building of a concrete rebar. Yes. Can you please elaborate on that? Yes. For concrete rebar, this is a very interesting development because the main advantage is the bendability. It means that I don't have an example, but you can bend it, which is not possible with a thermoset resin. But in terms of performance, it's very similar to vinyl ester and polyester. After that, the limitation is the speed of the line, because with acrylic resin, we are not able to reach the same speed that polyester or vinyl ester, which is several meters per minute. Okay, thank you. And then, or meaning they have a good performance of mechanical properties. The mechanical properties, honestly, this is exactly the same as epoxy or vinyl ester. I think the best reference for us is the wind blade, because you can imagine that when you produce a wind blade, the specifications are very high in terms of mechanical performance and fatigue test, especially. And we pass all the tests for that, and we have DVNGL approval. I don't know if you know the DVNGL. This is a German legislation, and if you don't have this stample, this mark, you cannot sell the resin in this business. And today we are doing the same thing for boat and marine. We pass the specification. It exists already some reference, and we pass it. Yes. Okay. Second question is about the recycling part. You talked about production waste, and then you mentioned that if maybe we are talking about waste products, they go to landfill if maybe they went through a thermoset. But with thermoplastic, you talked about like the waste have 50% of the resin. Yes. How accurate is that, or it depends on the type of waste? The waste,
maybe I don't understand perfectly your question. Can you repeat, please? To paraphrase, like you said that in the slide, the production waste, we have the waste. If maybe it's made of thermoset, it goes to landfill. Yes. So it's made up of thermoplastic helium. You said it has composition of at least 50% of the helium. How accurate is that? Because you talked about after the waste, it goes through the compound and then it goes to 3D printing. To be clear on the depolymerization, so we are able to recover, I have to say, almost 95% of a monomer. After that, you have a rest, which is a kind of mix of glass fiber, of could be gel coat, it could be foam, and this part, at the moment, we don't have any solution to recycle because this is outside of a monomer. And I don't know where I talk about this 50%. I don't understand what is it, this 50%. Okay, can you go to the slide of production waste, if you can share your screen? Okay. This one. I think it's almost the last slide. Okay. You can see my screen? Yes, I can. Okay. No, it's not good like that. Okay. Where is it? This one? No, it's not that one. Can you go up again? I think, no, this one is reference. Maybe when we talk about that? Yes, those waste contain 50% of resin. Yes. This is your question? Yes. Okay, but because the waste, this is a mix of a tube with a film of infusion, all the ancillaries that you use to infuse. So the resin represent more or less 50% of the total waste. You understand? Yes, I understand. This is you can see this is what you can see here on the bottom. Yes, I can see. When you infuse, at the end, you have a parts, of course, but after you have all the consumable and ancillaries. Okay. Thank you. Okay. Well, Jill, thank you. We are a little bit late, so we are now a coffee break. So stay at the end, okay? Okay. Chief 30 for you. Okay, to the round table. Yes. Okay. Okay. Don't forget. Okay, see you. Goodbye. Estamos um bocadinho atrasados, agora vamos ter um coffee break. Eu penso que estava 15 minutos, não é? 15 ou 10 minutos. Mas tentamos encurtar um bocadinho. A discussão vai sempre mais longa, também acho que não tem grande relevância. Vamos agora tomar um café e depois voltamos em 10 minutos, está bem?